Fala aí, rapaziada. Me acompanha aí no canal, na Twitch. Domingão, quase às 18 horas da noite, né? E acabei de acordar. Infelizmente acabei perdendo o evento aí do Xbox, a showcase que teve hoje, né? Porém, tem uns trailerzinhos aí que a gente vai estar conferindo e fazendo um react aí pra você ver como que tá. E pra mim ver como que tá também, né? Vou puxar aqui o primeiro, vai ser o do Diablo 4, que é um jogo que eu tô bem ansioso pra jogar. E a gente vai conferir agora aqui no canal com vocês. Vamos lá ver, né? Tudo que você vê foi capturado no Xbox Series X. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. It's not for the faint Tem a of classe heart. nova aí, o It's Necromancer, né? gory and E o jogo já tem data unnerving. pra ser lançado em It's creepy. 2023. Bem que podia ser esse ano, porém... Diablo 4 is infelizmente all não. about player choice. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands Classezinha them da hora, assim. with all the new Bárbaro. features that people really love and Necromancer. appreciate in modern games. Soube que o jogo vai ser em mundo aberto agora. Isso é algo que eu já tava Whoever you see cogitando, yourself porém being, não you tinha can create certeza. in Então Diablo eu tô bem 4. ansioso. It's important to include Customização dos robust character personagens. customization because then I can play the fantasy that I want to play. Isso eu não sabia que ia ter não, customização dos personagens. It allows you to Necromancer tá switch brabo, around your hein? playstyle as well. Caraca, que Everything da hora. feels very powerful and fun. As transições aí de descida é muito boa. Ficou muito bem animado. One of the really cool things Montaria about having an bem open da hora world que eu is não achei the que journey teria. that you take throughout Diablo 4 is your own. There's no linear path that you Soube have to também que vai ter follow. mundo compartilhado no We've estilo got de almost Diablo Immortal. 150 dungeons in Onde the são vários game. jogadores no mesmo mundo, mais pra um There's all MMO, kinds né? of surprises Porém, não as sei you're se vai ser um exploring. linear. Strongholds are an enemy territory that you need to reclaim. You might have a space that begins as a hostile area, but after you've cleared it out, The evil in this place has been cleansed. it now becomes a friendly town. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get. And you have a real impact on the world as a result. No, you can't leave us here. They might come back any moment. Local events are really cool little story segments that happen Parece um within the open eventinho world. de mundo. You'll just be running through the world and then a local event will pop up and you can choose to participate in it or get a group together and just wail on these like giant Isso é world algo da hora, bosses. esses bosses mundiais não servem para os jogadores. These are events that take a lot of people and you really have to work together. Brabo demais, brabo demais. Being able to see Nossa, all the esse jogo tá players do on caralho. your screen, collaborating, trying to take this big monster down, it's epic. It's Mundo so compartilhado. easy to create a community. Você tinha falado. It makes Parecido com Diablo o Diablo more Immortal. of a social experience. We've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, Crossplay you're com going to be able to Xbox, group up. PC, Or you could etc. play couch co-op. Todo mundo Two people on a poder couch jogar can sit juntinho there aí. and have a great experience. É obrigação, né? Nos dias de hoje. O jogo tem que ter crossplay. We've created specific zones where players can engage Obrigação. in PvP. PVP. If you go there, you can start swinging away Nunca at fui people, chegado em PVP no Diablo, mas but vou dar you're uma also jogadinha como opening sempre. yourself up to being swung at. If you're like really, really good, the game actually marks you as like a champion on the map. You basically become a loot pinata and everyone wants to chase you down. The last O que story fazer no mission endgame is do really jogo. the beginning of a whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons O único Diablo or que eu new não joguei Paragon foi o boards, primeiro. every single time you Segundo, come back to joguei play o Diablo Resurrect 4, there's também, going que to be foi o new stuff remaster for do you to segundo, experience. Immortal, 3, joguei And it's todos. something that we're going to support for years to come. I'm really excited for folks to get their hands on Diablo 4. Just to see millions of people really enjoying the different options. Through the campaign, Local events. Couch co-op, Endgame. PvP, it almost doesn't end. And we are so close.
4. 2023, como dito antes. Podia chegar antes, né? Mas é isso aí. E rapaziada, antes de estar saindo aqui, deixar um grande abraço pra vocês, pedirem para compartilhar, se inscrever no canal, comentar aí, dar like, que ajuda bastante. Próximo vídeo aí de react que vai estar chegando, provavelmente vai ser o do Forza Motorsport, que na sequência seria o 8, porém eles não denominaram nenhum número, né, no final. Tô achando que vai ser como se fosse um reboot. E também vou fazer um react do Minecraft novo. E o joguinho parece estar interessante, a gente vai ver como que vai estar. É um trailerzinho rápido e logo mais também, rapaziada. Fui.